What is determinant? How to solve or how to find the determinant of a matrix? For what type of matrices we can find the determinant? Linear equations. Linear equations. For what type of matrices we can find the determinant? Square matrix. Yes, very good. Square matrix, definitely. Determinant of a matrix is a value or some other matrix. It is a value. It is value. Very good. Right? So ఈ determinant అనేది ఒక matrix యొక్క value నానా, or we can say power. So determinant of matrix, it is denoted by det A, or it is some mod of A, that is parallel lines మధ్యలో ఏ పెడితే అలా అయినా మనము దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ సమ్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ నానా, రైట్? సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క పవర్ ని లేదా ఒక వాల్యూని చెప్తుంది అనమాట. ఎంటైర్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కానీ దాని యొక్క పవర్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ లాగా చెప్పేటట్టు, రైట్? సో దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ లైక్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇన్ కేస్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో మెష్ అనాలిసిస్, నోడల్ అనాలిసిస్ అని చూసింటారు. సో అక్కడ వచ్చేసి డిటర్మినెంట్ మెథడ్ ఆర్ క్రామర్స్ లో ఇచ్చేసింటారు. దట్ ఈస్ డెట్ 1 బై డెట్, డెట్ 2 బై డెట్. ఆ విధంగా ఇండివిజువల్ లూప్ కరెంట్స్ కానీ నోడ్ వోల్టేజెస్ కనుక్కోవడం కోసము ఈ డిటర్మినెంట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసింటారు. లైక్ వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ హౌ టు ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a 2 by 2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ సింప్లీ AD minus BC. సో మీకు అందరికీ తెలిసింది AD minus BC. దెన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్, సో మనము ఇక్కడ 3 by 3 మ్యాట్రిసెస్ కి లాప్లాస్ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేస్తాం నాన్న, రైట్? ఈ లాప్లాస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే కన్నా either ఎనీ రో ఆర్ ఎనీ కాలం ఇన్ దట్ మ్యాట్రిక్స్. సో దాన్ని మనము ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి ఫస్ట్ రోని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కన్నా చూడండి, ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి ఏ అని రాసి, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని నుంచి ఫామ్ అయ్యే కోఫాక్టర్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ బై సప్రెసింగ్ దట్ రో అండ్ దట్ కాలం అండ్ ఫార్మింగ్ ఏ సబ్ మ్యాట్రిక్స్. చూడండి, ఈ రోని ఈ కాలం ని ఎలిమినేట్ చేసి రిమైనింగ్ ఈఎఫ్ హెచ్ఐ ఉంది. సో వీటికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఈఐ, దట్ ఈస్ ఈఐ మైనస్ ఎఫ్జి, రైట్? సో నెక్స్ట్ మైనస్ బి, దట్ ఈస్ సేమ్ కోఫాక్టర్ లాగే మైనస్ బి, దెన్ సప్రెసింగ్ దట్ ఎంటైర్ రో అండ్ దట్ కాలం, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు సీకి తీసుకుంటే కన్నా ఈ ఫస్ట్ రోని లాస్ట్ కాలంని. ఇక్కడ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రో ఆర్ స్పెసిఫిక్ కాలం. అంటే ఎంటైర్ రో, ఇక్కడ ఒక ఎంటైర్ రో యొక్క కోఫాక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని యొక్క సమ్మునే ఇక్కడ డిటర్మినెంట్ అంటాం నాన్న. క్లియర్? అంతే కదా, ఏం తేడా ఏం లేదు కదా దానికి దీనికి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఫర్ ద సెకండ్ రో, ఇట్ ఈస్ మైనస్ డి ప్లస్ ఈ మైనస్ ఎఫ్, లైక్ దట్. ఇంకోటి, ఈ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏ రోని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఏ కాలంని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనేది ఎలా డిసైడ్ అవుతారంటే, ఏ రోలో కానీ ఏ కాలంలో అయితే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఆ రోని లేదా ఆ కాలంని చూస్ చేసుకున్నాను, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఇఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ రో ఆర్ జీరో? టెల్ మీ. 0, sir. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే సింపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఏబిసి ఆర్ 0. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా 0 0 0 వస్తుందా? 0 ఏంటి ఎనీథింగ్, దట్ ఈస్ 0, రైట్? సో అందుకే మనం 0తో ఈ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ రోని కానీ ఆ స్పెసిఫిక్ కాలంని కానీ మనము ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది, రైట్? సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు సీ సమ్ ప్రాపర్టీస్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఖచ్చితంగా 1 మార్క్ అయితే వస్తుంది. 2019లో అయితే 2 మార్క్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ నుంచి, ఈ ప్రాపర్టీస్ నుంచి 2 మార్క్స్ వచ్చాయి, రైట్? సో ఏంటో చూడండి, ఇఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ రో ఆర్ కాలం ఆర్ జీరోస్, అంటే ఒక రోలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ లేదా ఒక కాలంలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ 0 అయితే, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఈస్ వాట్ మా? 0, రైట్? క్లియర్? నెక్స్ట్, if rows and columns are interchanged, then the value of the determinants remain same. In case మీరు రోస్ ని రోస్ గా లేదా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ గా అంటే ట్రాన్స్పోజ్ చేసినా కానీ దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ అనేది
చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏ రోకైనా కానీ ఏ కాలంకైనా కానీ ఎక్స్పాండ్ చేసి మనము ఈ డిటర్మినెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ ఈస్ హియర్ డెట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెట్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ అయినా కానీ దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ అయినా కానీ సేమ్ ఏనా, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ఎనీ 2 rows ఆర్ 2 columns. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ దానికి ఏముందంటే ఇఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, అంటే రోస్ కాలమ్ గా గాను కాలమ్స్ రోస్ గా గాను చేంజ్ చేస్తే ఎటువంటి డిటర్మినెంట్ లో చేంజ్ ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఎనీ 2 rows, ఫస్ట్ రోని సెకండ్ రోని ఫస్ట్ లోగా రాసి, లేదా ఫస్ట్ కాలమ్ ని సెకండ్ కాలమ్, లేదా సెకండ్ కాలమ్ ని ఫస్ట్ గా రాసి, సో దెన్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్, లైక్ ఇఫ్ ఎనీ 2 rows ఆర్ 2 columns ఆఫ్ ఎ డిటర్మినెంట్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్, అంటే చేంజ్ అయితే ఫస్ట్ రోని సెకండ్ గా, సెకండ్ ఫస్ట్ గా, ఆ విధంగా, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిటర్మినెంట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ -1, రైట్? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 rows కానీ 2 columns కానీ ఇంటర్చేంజ్ అయితే అప్పుడు మనం ఈ డిటర్మినెంట్ కి మైనస్ ని యాడ్ చేస్తాం అన్న. వచ్చే వాల్యూ లెటర్ సపోజ్ వచ్చే రిజల్ట్ అంటే 2 వచ్చింది అనుకోండి, -2 వచ్చింది అనుకోండి +2, ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ రో ఆఫ్ ఎ డిటర్మినెంట్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏ సమ్ స్కేలార్ నెంబర్ k, then the value of the new determinant is k times of that given determinant. In case మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ A ఇచ్చాడు, రైట్? సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, దట్ ఈస్ det A. If you multiply a constant with this matrix, that is k. If you multiply with k, so then the determinant also k into det A, రైట్? ఎందుకంటే కామన్ గా మనకి అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనే ఈ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే స్కేలార్ ఉందో అది మల్టిప్లై అవుతుంది అన్న, రైట్? సో హియర్ ka is equal to det into k into det A, right? So next, if 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. Very important, very important property ఇది. 2 rows కానీ 2 columns కానీ ఈక్వల్ అయితే, నాట్ ఈక్వల్, ఐడెంటికల్. ఈక్వల్ అంటే కన్నా మళ్ళీ ఆ రో ఈ రో సేమ్ ఉండాలని కాదు. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ పాసిబుల్ ఏదైనా. మనం ఐడెంటికల్ అంటే కన్నా చూడండి, ఫస్ట్ రో వచ్చేసి 1 2 3 ఉంది, సెకండ్ రో వచ్చేసి 1 2 3 ఉంది, థర్డ్ రో వచ్చేసి లెట్ సపోజ్ 2 3 4 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో బోత్ ఆర్ ఐడెంటికల్, రైట్? సో దెన్ ద డిటర్మినెంట్ ఇస్ 0. ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఫస్ట్ రో 1 1 1, సెకండ్ రో 2 2 2, థర్డ్ రో వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 2 3 4. హియర్ ఆల్సో దీస్ 2 rows ఆర్ ఐడెంటికల్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు, ఏంటి ఈక్వల్ ఐడెంటికల్ అంటే కన్నా రెండు సేమ్ ఉండాలా లేదా? మీరు ఈ కేసులో చూసుకుంటే 2 rows ఈక్వల్, 1 2 3 1 2 3. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ రో అంతా సేమ్, సెకండ్ రో అంతా సేమ్ నా, రైట్? ఐ థింక్ దిస్ వోంట్ వర్క్. ఇది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు. లెట్స్ చేంజ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది 1 కేసు, అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉండడము. ఇంకోటి 1 1 1, హియర్ ఆల్సో 1 1 1. సో ఇలా ఉన్నా ఫస్ట్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ రో అయినా కానీ, అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నా, లేదా ఎంటైర్ రో ఇక్కడ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో అనేది ఐడెంటికల్ గా ఉన్నా కానీ డిటర్మినెంట్ అనేది 0 అయిపోతుంది నాన్న, రైట్? సో ఇది ఈ ప్రాపర్టీ, ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ ఎనీ 2 rows ఆర్ 2 columns ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్, దెన్ ద డిటర్మినెంట్ ఇస్ 0 నాన్న. సో 2 ways లో పాసిబుల్ అవుతుంది, మేబీ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్. వీ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ సీ. నెక్స్ట్ చూడండి, లెట్ ఏ అండ్ బి మ్యాట్రిసెస్ 2 మ్యాట్రిసెస్, దెన్ det AB is equal to det A into det B nana, or det B into det A, both possible nana. Det B into det A also, ఎందుకంటే det అనేది ఒక వాల్యూ కాబట్టి నెంబర్ ఇంటూ నెంబర్ we can also interchange the positions. Next, if A is a matrix, then det of A power n is equal to det A whole power n nana. మనకి అయితే ఇక్కడ మనము ఒక మ్యాట్రిక్స్ A power n ఉంది. సో హోల్ పవర్ n చేసి డెట్ చేసినా ఒకటే, లేకపోతే డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన డిటర్మినెంట్ కి హోల్ పవర్ n చేసినా కానీ సేమ్ వాల్యూనే, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూడండి, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, either it is a upper triangular or lower triangular, then the determinant is product of elements of the principal diagonals. చూడనా, ఫర్ ద డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ లేదా ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ బోత్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ ట్రయాంగులర్స్, వాటికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా సింపుల్ అన్న. దట్ ఈస్ ది మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ నాన్న. క్లియర్? ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి, 8th పాయింట్ అనేది కొంచెం ఎక్కడైనా షార్ట్ కట్ యూజ్ అవుతుంది, ఎంటైర్ మొత్తం చేయకుండా అనమాట, రైట్? డయాగోనల్ కానీ ట్రయాంగులర్ కానీ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్సెస్ కి మనము డిటర్మినెంట్ అనేది ఓన్లీ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్,
Ninth one, determinant of an inverse of matrix can be defined as, in case చూడండి ఏ ఇన్వర్స్ డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, సింప్లీ 1/det A, సింప్లీ 1/det A. ఏమి ఇస్తాడంటే, ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తాడు, ఇఫ్ det A is equal to 5, if det A is equal to 5, మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వడు, దెన్ వాట్ ఈస్ det of A inverse? Tell me what it is. 5/5. 1/5. Yes or no? Yes, sir. రైట్. సో ఆ విధంగా అనమాట. మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వలేదు, మీరు మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వకుండా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు కదా, సో దెన్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ప్రాపర్టీ. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఐ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే ఓన్లీ. డెట్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఏ, ఒకసారి అడ్జాయింట్ ఉంటే కన్నా హోల్ పవర్ n-1 ఉంటుంది, 2 టైమ్స్ అడ్జాయింట్ ఉంటే కన్నా n-1 ఇంటూ n-1, దట్ ఈస్ n-1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇంకా 3 టైమ్స్ ఉంటే కన్నా n-1 హోల్ క్యూబ్ ఉంటుంది. ఎస్టర్డే మీకు ప్రాపర్టీస్ లో కూడా చెప్పాను అక్కడ ఇన్వర్స్ లో. రైట్. సో let me move to the problems. Now try to solve this question. If A is equal to 101, 210, 321, then det A is equal to, yes, you can try. So ఏ రోని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు మీరు, ఏ రోని కానీ కాలమ్ని కానీ? 2, sir. 2. Okay, one answer is 2. Let's wait for other answers. Answer is 2, sir. Answer is 2. సో మీరు ఏ రోని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు ఇక్కడ, ఏ కాలమ్ని కానీ? First row. First row. You can expand the first row or third column. Third column. Right. So because both are the both places 10 is there. All of you got the answer? ఎందుకంటే సింపుల్ ఇవి చెప్పాలా? ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ ద ఫస్ట్ రో, 1 ఇంటూ సబ్ మ్యాట్రిక్స్ చెప్పండి, 1 0 2 1 మైనస్ 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్, no need to keep here, plus 1 into 2 1 2 into 1 3 2. 3 2. Right. So now 1 into 1 minus 0, that is 1 only, plus here 2 into 2 4 minus 3, that is 1, right? Again 1 into 1, that is 1, it is 2, simply 2. Clear? Say yes or no? Yes, sir. లాస్ట్ ఇది ఉంటుంది కదా సార్, లాస్ట్ లో ఇక్కడ ఇదా? ఈ బార్ అది అదే కదా, 2 into 2 4 minus 3 into 1 is 3, right? 4 minus 3 is what? 1, right? 1 into 1 is 1. సో ఇక్కడ 0 కదా, దీంతో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 0 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వదిలేయచ్చు ఇంకా. ఓకే. Right. Now try to solve this question. This is one of your previous ECET question. ఇక్కడ 0 అంటే నల్ మ్యాట్రిక్స్ నానా. This is one of your equation. Please try to solve. Let's create the poll. That's better. Instead of releasing the answer, See, sir. wait, I am creating a poll. సో జస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం రాయట్లేదు పోల్లో.
ఎస్. సో పోల్ ఓపెన్ అయింది. యూ కెన్ గో అండ్ అటెంప్ట్. బాటంలో 3 లైన్స్ ఉంటాయి రైట్ సైడ్. సో అక్కడ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయగానే యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్తే పోల్ వస్తుంది. ఎస్, ఓన్లీ 6 ఆర్ అటెంప్టెడ్. Only 13 votes. Still around 9 people are left. Please try to poll. Take it as serious as your ECET question, ECET examination. Don't follow the other answers. ఎందుకంటే ఈ సెట్ లో పక్కనోడిది పెడితేనే వెళ్ళిపోతుంది. కరెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ అవుతుంది, రాంగ్ అయిపోతే రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను అంటే పోతు నల్ల అయినప్పుడు ఎంత మల్టిప్లై చేసిన 0 into 0 0 0 0. వాట్ ఇస్ ఎస్ శివానంద రెడ్డి. Okay, so that's it. Only 15 students are attempted. Still 6 members are there. I don't want to left those people. Please try to poll. పోల్ తెలియలేదా ఎవరికన్నా ఎక్కడ పెట్టాలని? Yes, let me close the poll. See the response. You can see in your mobile also. Option A voted for 1, B for 1, C for 7, and D for 6. So what do you think? Here the correct answer is D. Why? Because if you observe the first option, second option, third option, చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? AB is equal to 0 అన్నాడు. If you multiply the matrix A with B, answer is null matrix, right? null So matrix? if you see the first option, A 0 అయింది, B అనేది it is not a null matrix. If you multiply any matrix with null matrix, what will become? Null matrix. Null matrix only. Here AB is equal to 0. Go for the second one. Here A is 0, B is equal to 0. Then what is AB? Here 0. also it is 0, right? Now go for the third one. Null matrix multiplied with the null matrix, answer is 0. null matrix. Now ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా AB is equal to 0 అవడానికి 3 కండిషన్స్ మేబీ సమ్ పార్ట్ ఇవి అవ్వచ్చు, రీజన్స్ అవ్వచ్చు. కానీ మీరు ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూస్తే AB నీడ్ నాట్ టు బి నల్ మ్యాట్రిసెస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రూల్ ఏం లేదు. మనం ఆల్రెడీ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ లో ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏబీని మల్టిప్లై చేస్తే 0 0 వచ్చింది, మీరు నల్ మ్యాట్రిక్స్ పెట్టేశారు. సో కొన్ని మ్యాట్రిసెస్ కి సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ లో ఏబీ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 0 వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇప్పుడు ఏబీలో ఏదో ఒకటి కానీ లేదా 2 0 1 లేదు, రైట్? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏబీ నీడ్ నాట్ టు బి నల్ మ్యాట్రిక్స్. క్లియర్? ఏబిసి ఆప్షన్స్ కరెక్టే, బట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా మీరు చూడాలి. 3 ఆప్షన్స్ కరెక్టే, కానీ మనకి ఈ సెట్ లో ఓన్లీ 1 ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. క్లియర్? సే yes or no? Yes sir. Right. Let's move to the next one. Try to see this question. Three ABC.
3 ABC. Okay, any other answer? Zero, sir. 0. Okay, any other answer? Option B, sir. Option B. 3 ఇంకొకటి left ABC ఉంది. minus A cube minus B cube. C, sir. Yes, very good. Option C is correct. Let's try the normal procedure and some shortcut or different method. Yes. So here, if you expand the first row or first column, whatever it is, చూడండి ఏమొస్తుంది? A into C A AB, right? Minus B into B A C B, then plus C into, tell me. CA, baby. BC CA, right? So now A into BC minus A square minus B into B square minus CA CA plus plus C into AB minus C square. C square. C square. So now A into B into C, that is ABC, minus A cube, next minus B into B square, that is minus B cube, minus B into minus C, that will become plus ABC. Then again here AB into C, that is plus ABC, minus C cube. So if you reframe ABC plus ABC plus ABC, that is 3ABC, 3 minus C cube minus B cube minus C cube. C cube. Clear? Right? So now see one more method. This is normal procedure. Option C is correct. సెకండ్ మెథడ్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా ఏబిసి ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏబిసి వాల్యూస్ ని సమ్ కాన్స్టెంట్స్ అనుకోండి. లైక్ ఈ కాన్స్టెంట్స్ కూడా ఎలా అనుకోవాలంటే, మీరు ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. లెట్ అస్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నారు అనుకోండి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నారండి. సో మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ఆప్షన్స్ చూడండి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? 1 square plus 1 square plus 1 square 3 minus 3. It will come 0, right? Yes, sir. Next third option ఏమవుతుంది? 3 minus 1 minus 1 minus 1, that is also 0. Next fourth option also 0. ఇలా 4 ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా రావాలి. మీరు అలా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అజ్యూమ్ A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. ఇంకోటి మీరు ఎందుకు ఇలా A is equal to B is equal to 1 అని అనుకోకూడదంటే, చూడండి ఎనీ 2 rows or 2 columns are identical here, then the determinant is 0, right? సో ఇప్పుడు 0 అంటే నాకు B అవుతుందా, C అవుతుందా, D అవుతుందా మీకు అర్థం కాదు, అంతేనా? సో నౌ ఇఫ్ యూ assume this A is equal to 1, B is equal to C is equal to 3. Now tell me what options will become. First option ఏమవుతుంది? 3 into 1 into 2 into 3, it will come what? 3 into 2, 6 into 3, 18, right? Next, A square, 1 plus 4, A cube, it is A cube, right? Yes, maybe A cube. 1 plus 2 cube is 8, that is 9, plus C cube, that is 27, plus 9, it is 38. 38 minus 18, that is 20, right? Next, 3ABC. 3ABC is what? 18 minus this is 38, it will come minus 20. Here it is 0. సో ఇప్పుడు మీరు ఏబిసి ప్లేస్ లో 1 2 3 పెట్టారనుకోండి, మ్యాట్రిక్స్ చెప్పండి. 1 2 3 2 3 1 3 1 2. Now try to find the determinant for this. Tell me what it is coming. All of you try to solve. ఈ క్వశ్చన్ కి ఇది సూట్ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కి ఈజీగా ఉంటుంది. అది చూడండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. Tell me what is the determinant coming.
-19. -19. $28, sir. 28. Why different answers? Is these values are correct? 18, 20, -20, 0. 3 into A. This is 6, 3 is 18. Okay, then if we consider A cube, -14. -14. Why? So much deviation. 1 into, ఇక్కడ 3 into 2, 6 -1, 5, right? 5 -2 into 2, 2 into 2, 4 -3, that is 1, plus 3 into 2 into 1, 2 -9, 7, that is -7, sorry. So it will come 5 -2, that is 3, plus -21. It will come -18, right? Yes, sir. Now try to check this one. Minus A cube, that is -1, -2 cube is 8, -27. Try to solve this one. What it is getting? -18, 18, -1, -8, -27. Yes, I think it is -18. Here also it is +18. సే సార్ నో -18 అవుతుందా? సో ఇప్పుడు -18 వచ్చింది. ఈ ఆప్షన్ లో -18 ఏందో అది సి ఉంది కాబట్టి -18 ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. జస్ట్ హోల్డ్ ఫర్ దిస్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కి వదిలేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో చూడండి కావాలండి. నౌ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది సెకండ్ మెథడ్ నాన్న. సెకండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ మెథడ్ వద్దు. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ మీకు అందరికీ తెలుసు, దట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ బి మైనస్ సి ఇంటూ సి మైనస్ సి వస్తుందని ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్ నా? Let's check which option is correct. Put A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. First option 0, second option ఏమొస్తుంది 1 minus 2 -1, B minus 3 that is also -1, C minus A that is 2, it will become 2. Next A plus B 3, B plus C 5, C plus A 4. 3 into 5 into 4 that is 60. Next A minus B, B minus C, C minus A 2. 2 into A plus B plus C that is 6, that is 12. So matrix will become what? 1, 1, 1, 1, 2, 3, then 1, 4, 9. Try to calculate the determinant for this. It will become what? 2 into 9, 18, minus 12, that is 6, minus 9 minus 3, that is 6, plus 4 minus 2, that is 2. 2. Yes, 2. So which option is correct? Option B is correct. B. Clear? ఈ విధంగా. సో ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా వచ్చే చూసుకోండి. You can substitute the values if you face any some disturbance in this A square and AB, right? So option B is correct. If you మీరు నార్మల్ మెథడ్ లోనే చేసుకోవచ్చు నానా, right? This is somewhat easiest in some problems. Now try to solve this question. Similarly, put 1, 2, 3 values.
రైట్. హియర్ 1 2 3 పెడితే ఏమవుతుంది? AB minus CA minus BC minus CA, that is 2. నెక్స్ట్ A plus B plus C ఎంత వచ్చింది? 12. నెక్స్ట్ హియర్ 2 into AB is what? That is 2. BC is 6. CA is 3. 6 plus 3 plus 2, 11. 11 to 22. 0. Tell me, the matrix is 1 1 1 1 2 3. Then BC is 6, CA is 3, AB is 2. Try to find the determinant for this. Sorry? Yes, ma? What is the determinant for this? 2 into 2, 4 minus 9, that is minus 5. 2, sir. 2, Yes, sir. Option A, sir. option A. Okay. Minus 5. Then let's check. 2 minus 18, right? That is minus 16. That is plus 16. Then plus 3 minus 12, that is minus 9. Yes, it is plus 2. So plus 2 means option A is correct. Right? సో ఈ విధంగా సింపుల్గా అయిపోతుంది. మీరు ఇలా చేస్తే కన్నా B ఇంటూ AB, దట్ ఈస్ AB స్క్వేర్ మైనస్ AC స్క్వేర్, ఆ విధంగా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సింపుల్గా అయిపోతుంది అన్న. ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వీ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ సమ్ హోమ్ టాస్క్. వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టేక్ సమ్ స్నాప్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. Done? Otherwise, I will share this PPT. You can also recognize from that. Now try to solve this question using that same concept. Here simply put A is equal to B is equal to 1 ana. Simple question చూడండి. A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 1. ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూసుకోండి. ఇక్కడ ABC 1 అయితే 1 వస్తుంది. 1 plus ABC, that is 2. 1 plus A plus B plus C is 4. A plus B plus C is 3. చూడండి మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2. Try to find the determinant for this. Mm. 3. Let's try 2 into 2, 4 minus 1, that is 3 into 2, 6. Minus 1 means 2 minus 1, that is 1. 1 Plus 1 minus 2, that is minus 1. minus 6 it is coming. Yes. So 4, right? Option C. Yes or no? Yes, sir. All of you got 4? Yes, sir. Right. So move to the next question. Option C is correct. Yes. All of you try to calculate this. This is already done, right? First question. ఇదేనా చేసింది? 101 210 321. 2, sir. Yes, this is 2 already done, I think. Yes. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికంటే ముందు ఓ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు నాన్న. 2 డెఫినేషన్స్ అన్న, సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్, నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మా. నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే డెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వెరీ సింపుల్. సో సింగులర్ అంటే కన్నా 0, రైట్? సో నౌ అజ్యూమ్ అండ్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ హియర్. Here they given one matrix A, 1 2x, 4 minus 1 7, 2 4 minus 6 is a singular matrix, then x is equal to. అంటే దీని యొక్క determinant అనేది 0 అయిందని చెప్పాడు ఆల్రెడీ, రైట్? ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ ద ఫస్ట్ రో, వాట్ విల్ బికమ్ నానా? 1 into 6 minus 28, it will come minus 22. Then minus 2 into
4 6 are minus 24 minus 14. It will come minus 38. Yes. Minus 24 minus 14 minus 38 into minus 2, that is plus 76 plus x into 4 plus 2. 4 4 is 16 plus 2, that is 18x is equal to 0. Right? So if you send this minus 22 to that side, what will become? This thing, it is, if you add minus 22, it will come 50 minus 54 plus 18x is equal to 0. So 18x is equal to 54. What x will become? It is 3. 3. Yes. Sorry, here it is plus 54. It will come minus 54. Minus 3 ma. The answer is minus 3. Option C is correct. You can see here. So if you expand that, you will get the answer. Right? Clear? Okay, sir. Yes. So next, some notes. ఇంకోటి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 90%, సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడమ్మా, దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ గ్యారంటీ. 90% సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్ యొక్క డెట్ అనేది 0 అవుతుందమ్మా. 90%, ఓన్లీ 10% వచ్చేసి డెట్ 0 కాదు. 90% సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ 0 అవుతుంది. 99% స్క్యూ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెట్ 0 అవుతుందమ్మా. 99% గన్ షాట్ ఇది. రైట్? ఇఫ్ యు సీ హియర్ 1 2 3 2 3 4 3 4 5, this is a symmetric matrix or not? Yes, sir. So if you find the determinant for this, you will get 0 nana. 90% max to max. So మీరు ఫస్ట్ లో చేసిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది. Let me show that. Yes. So this question, this is also a what? Symmetric matrix, right? Yes, sir. So ఇది 0 కాలేదన్నమాట. Right? So most of the questions 90%. So మీరు చెక్ చేయాలంటే ఏం లేదు అవతల. So 90% questions అనేటివి డేటా అనేది 0 అవుతున్నాను. If you see this question 2015, 16, 17, 16, 17, 18, 17, 18, 19. This is also a symmetric matrix, that is 0 nana. So these are some standards. You can also go with some other formulas. ఇంకోటి డేటా అనేది 0 అయ్యే క్వశ్చన్స్ కి ఒక చిన్న వీడియో మీకు షేర్ చేస్తాను. రైట్? వీడియో కానీ లేకపోతే ఒక జస్ట్ ఒక చిన్న ఫార్ములా కానీ. రైట్? సో దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ 61 క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి, 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ 1 ఒమేగా స్క్వేర్ 1 ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఎందుకు రానా ఇది ఈ విధంగా? సో హియర్ క్వశ్చన్ లో ఒమేగా ఇస్ ది క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటాను. మీన్స్ ఒమేగా క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్? 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ 0, రైట్? Yes or no? Yes, sir. So if you follow this, here C1 tends to C2 plus C3, C1 tends to C1 plus C2 plus C3, or R1 tends to R1 plus R2 plus R3. అంటే మీరు ఏ 3 rows ని కానీ 3 columns ని కానీ యాడ్ చేసి ఇంకో కాలమ్ లో పెట్టినా కానీ ఆ ఎంటైర్ రో కానీ కాలమ్ కానీ 0 అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద ఎంటైర్ రో ఆర్ కాలమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ 0, then the determinant is what ma? 0, right? Yes, like that. So simply here also it is symmetric matrix. You can blindly go with the options. Next here it is log e square, log e cube, like that nana. So what is log e nana? 1, right? So log e square ante emoutundi 2 log e, right? 2. So ఆ విధంగా 2 log e cube is 3. So like 1 2 3 2 3 4 3 4 5. So ఆ విధంగా this is also that is 0 nana. 0. Right? Okay. So next some models we already done. Next చూడండి ఇక్కడ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అనేది 0b minus c minus b 0a c minus a 0. Skew symmetric. Skew symmetric. 99% det of skew symmetric matrix is 0 nana. You can blindly put this answer, right? So if you see this one also, which matrix this is? Skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric. ఎందుకంటే above the principal diagonal elements and below the principal diagonal elements are additive inversely proportional to each other. ఇక్కడ p minus q ఉంది, ఇక్కడ below ఉంది q minus p. Means if you take the common of minus, it will become p minus q only. P minus r minus p, like that.
right? So here also it is 0. Next, if 1 0 0 2 3 4 5 minus 6x is equal to 45, determinant వచ్చేసి 45 ఇచ్చాడు, then x is equal to అన్న. If you expand the first row, because first row has more number of zeros, right? So first Yes, one sir. మీరు expand చేస్తే గిన, so 1 into 3x minus 3x minus half minus 24, it will come 3 plus 24 is equal to 45. So 24 outside వెళ్తే గిన 45 minus 24, it will come 21. So x is equal to 7 అన్న, right? So next చూడండి, x plus y 0 0 0 x minus y 0 0 0 x square plus y square. So what type of matrix this is? Q-symmetric matrix. Diagonal matrix, Diagonal matrix. right? So in the case of diagonal matrix, the determinant is the product of these principal diagonal elements, that is x plus y into x minus y into x square plus y square. X plus y into x minus y ఏమవుతుంది మా? X square plus X square minus Y square. X square minus y square. So next x square minus y square into x square plus y square, that is x power 4 minus y power 4. Clear? Yes, sir. చూడండి ఆన్సర్ ఎంత సింపుల్ గా వస్తుందో, కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఎక్కడ. నెక్స్ట్, see this question, 69th one. If AX M BX B is equal to 0, then x is equal to. Hey, so Somebody doing disturbance? You can mute. Right? So ఇక్కడ చూడన్నా, AX ఉంది, M ఉంది, BX B ఉంది, is equal 0 అన్నాడు. ఆప్షన్స్ లో చూడండి, x is equal to A, x is equal to B, or x is equal to both A and B, then 0. So if you consider this as A, ఇప్పుడు A అనుకున్నారు అనుకోండి, మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది? A M B A B. So if you see, the first two rows are identical. Say yes or no? Right? Yes, sir. So if you consider the B, what will become? A B M B B. B. So now the second and third rows are identical. Yes, sir. Right? So identical means the determinant is 0, right? So here both A or B is the x value, right? Clear? So then try this question at your end. A minus B, B minus C, C minus A, P minus Q, Q minus R minus P, x minus y, y minus z, z minus x. If you see these rows, like if you add these three rows, A minus B plus B minus C plus C minus A, what will become? So I'm doing the operation R1 tends to R1 plus R2 plus R3, right? So if you do that, A minus B plus B minus C plus C minus A ఏమవుతుంది? 0. 0 అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0. నెక్స్ట్ P minus Q, Q minus R minus P, this is also 0. Next x minus y, y minus z, z minus x, that is also 0. 0. Means the first entire row is 0, then the determinant is what ma? 0. సింపుల్. ప్యాటర్న్ తెలియాలంతే, ఏం లేదు ఇంకా, రైట్? సో ఈ 71 క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీరు చూడన్నా, ఇక్కడ ఏం కామన్ తీసి చేశారు, లేదా ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ రో నుంచి ఫస్ట్ కాలం నుంచి ఏం కామన్ తీశారు, సెకండ్ కాలం నుంచి బీని కామన్ తీశారు, థర్డ్ కాలం నుంచి సీని కామన్ తీశారు. సో ఆ విధంగా చేశారు. లేదా మీరు ఆప్షన్స్ బట్టి A ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ, B ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ వాల్యూ, C ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ వాల్యూని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు.